Topic: refraction of a composite light and dispersion of light. So what is meant by composite light? So composite light is nothing but it is a light that is composed of many colored lights, many lights. For example, light comes from sun. So we are getting light from sun only during daytime. It is composed of 7 colors. So during the formation of rainbow, we can find 7 colors in the rainbow. So all these 7 colors are the constituent colors of white light coming from sun. So sun la vara the white light pathinga appadina it is composed of 7 colors. Okay. இது ஒரு 2-3 கலர்ஸ், மோர் தென் 1 கலர் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்போசிட் லைட். On the dispersion of light, splitting of the colors in the composite light is called as dispersion of light. What is meant by dispersion? While we are in prayer, at the end of the prayer, the school people leader will command you disperse, school disperse. Disperse mean என்னது? பிரிஞ்சு போகிறது. ஸோ கலைஞ்சு போங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதில் ஒரு ஒயிட் லைட்டில் இருக்கிற அந்த 7 கலர்ஸும் பிரிஞ்சு 7 கலர்ஸும் அப்பியர் ஆகிறதுக்கு பேர் இந்த டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட். ஓகே, லெட்ஸ் see one by one in detail. So we know that sun is the fundamental and natural source of light. Is it true? Yes, of course. Sun is the fundamental source of light and also it is the natural source of light. If a source of light produces a light of single color, it is known as a monochromatic light. So mono means single, so chrome means color. So monochromatic light means single colored light. For example, light comes from a red bulb. இப்போ பைக்கோட டேஞ்சர் லைட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ பைக்கோட டேஞ்சர் லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கலரில் தான் லைட் எமிட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். ரெட் கலர் மட்டும் தான் அந்த லைட்டில் இருக்கும். ஸோ எல்லோ கலர்டு லைட், எல்லோ கலர்டு பல்ப் இருக்குது. ஸோ அந்த எல்லோ கலர்டு பல்ப்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ கலர் லைட் மட்டும் தான் வரும். க்ரீன் கலர்டு பல்ப்லேருந்து அல்லது ஒரு நார்மல் பல்ப் இருக்குது, அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுற ஒரு க்ரீன் கலரில் ரேப்பர் போட்டு அதை நீ கவர் பண்ணிடு. அப்போ அந்த பல்ப்லேருந்து வர லைட் என்ன கலரில் வரும்? க்ரீன் கலரில் தான் வரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். So on other hand, a composite light source of light produces a white light which contains light of different colors. So monochromatic light means monochromatic light contains only one color, single color. So monochromatic light source will emit only one colored light. But composite source of light will emit a white light that is composed of many colored lights. இப்போ white light, இப்போது ஒரு குண்டு பல்ப் ஆகட்டும் அல்லது ஒரு டியூப் லைட் ஆகட்டும், they will emit white colored light. So but white colored light is composed of 7 colors. So that is called as composite light. On the other hand, a composite source of light produces a white light which contains light of different colors. So sunlight is a composite light which consists of a light of various colors or various wavelength. So light of various colors or various wavelength or various frequencies. So sunlight is a composite light consists of the light of various colors or wavelengths. So another example for composite source is mercury vapor lamp. Do you know mercury vapor lamp and sodium vapor lamp? They are composite light. So mercury vapor lamp means in street light. But nowadays they are using LED bulbs in streets. பட் பிகினிங்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் எகோ ஒரு பெரிய பெரிய பல்ப்ஸ் டூம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்ட்ரீட் லேம்ப் ஒரு ஏதாவது ஜங்ஷன் ஏதாவது ரோடு ஜங்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய பல்ப் வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒயிட் கலரில் நல்ல பளிச்சின லைட் வரும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப். ஸோ இன் அவர் ஆனுவல் டே பிக் ஃபோக்கஸ் லேம்ப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்டு இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் லேம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஃபோக்கஸ் லேம்ப்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப். ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வேப்பர் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுமாதிரி சோடியம் வேப்பர் லேம்ப், அது ஒயிட் கலர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப். அதே மாதிரி நல்லா எல்லோ கலரில் பளிச்சுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப். ஓகே, தே ஆர் ஆல்சோ composite examples for composite lights. So what do you observe when white light is refracted through a glass prism? Okay, now we are going to discuss about dispersion of light. So when the white light is passed through glass prism, do you know prism? What is meant by prism? So prism is nothing but it is the
glass material. See, this is prism. So this is prism, triangular prism. So glass la made airko. So this is a triangular prism. So this is prism. This is prism. This is also prism. This is also a prism. So when white light, so in the prism valiya white light ni pass pandra appadina, what will happen? If you pass white light into the prism, so white light enna pandra idu mela fall panna vekkira, appo and white light enna agum appadina avanga question pannirukanga. So what will happen? So let's see. So when a beam of white light or composite light is refracted through any transparent media such as glass or water, it is split into its component colors. This phenomenon is called as dispersion of light. Already I said that white light is made up of 7 colors. White light is made up of 7 colors. Upon the 7 colors, எப்போ white lightல இருந்து 7 colors split ஆகும் அப்படின்னா, so when a white light is made incident on any other transparent media like glass or water, is split into 7 colors. So this phenomenon of light is called as dispersion of light. So when white light is incident on any transparent materials like glass or water, is split into its constituent colors. On the white light என்ன ஆகும், 7 colors அதனுடைய constituent colors என்ன ஆகிடும், split ஆகும். So that process is called as, phenomenon is called as dispersion of light. For example, during rainy season, so rain மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது சன்லைட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த சன்லைட் வந்து ரெயின் வாட்டரில் படும்போது அதனுடைய 7 colors split ஆகும். ஸோ அதனால் due to the rainbow occurs. This process is called as dispersion of light. Okay, what will happen when white light is made incident on glass prism? So this is what happening. See here white light. So this is white light. So white light is made incident on a glass prism. So on incidenting the white light on the prism is split into 7 colors. So white light prism la nee incident பண்ணீங்க அப்படினா இதுதான் நடக்கும். Okay, white light பாருங்க, white light வருது, இது prismல பட்டு என்ன ஆகுது, 7 colors split ஆகுது. So violet, so bottomல பாத்தீங்கன்னா violet இருக்கும், topல பாத்தீங்கன்னா red இருக்கும். So violet, blue, green, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So VIBGYOR, the acronym VIBGYOR can be used to remember all 7 colors. You can see the band of colors. So this process, நீங்கள் அந்த prismல பார்த்தீங்களே white light பட்டு 7 colors split ஆச்சு இல்லையா, so that is called as dispersion of light. The band of colors is termed as spectrum. The spectrum consists of this band of colors. See, the band of colors. See, the band of colors இருக்கு இல்லையா, the 7 colors, these band of colors are termed as spectrum. The band of colors is termed as spectrum. The spectrum consists of 7 colors. These colors are represented, what are all the colors? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These colors are represented by the acronym VIBGYOR. So acronym is it is the word that is useful to remember something. So VIBGYOR அப்படிங்கிறது எதை ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, all 7 colors that appears on the rainbow. So why do we get the spectrum when white light is refracted by a transparent medium? So why this refraction is happening? So what is the reason? So we know that all colors has its own individual wavelength and frequency. So each and every color has its own speed, own wavelength and own frequency. So ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு frequency இருக்குது, ஒவ்வொரு wavelength இருக்குது and ஒவ்வொரு speed இருக்குது. அப்போது ஒவ்வொரு கலரும் என்னாகும், ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் அந்த மீடியம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயிட் லைட் வந்து ப்ரிசம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது
அந்த ஒயிட் லைட்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு கலரும். ஸோ வயலட் ஒரு கலரில் ஒரு ஸ்பீடில் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும். அண்டு இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்ச், ரெட் இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் என்ன ஆகும் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கலரும் என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் டீவியேட் ஆகும். எல்லா கலரும் என்ன ஆகுது ஒரே ஆங்கிளில் டீவியேட் ஆகுது. பிகாஸ் அவனுடைய ஸ்பீட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் டீவியேட் ஆகும்போது பட் எல்லா ரேவும் ஒரே ஆங்கிள்லேயே டீவியேட் ஆச்சு அப்படின்னா உனக்கு ஒயிட் லைட்டாக தான் திரும்ப வரும். பட் அப்படி ஆகுறதில்ல இல்லையா. ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ஒவ்வொரு ஸ்பீட் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் என்ன ஆகுது டீவியேட் ஆகும்போது உனக்கு அந்த 7 கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்டு லைட்ஸ் ஆர் பென்ட் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ். So that is the angle of refraction is different for different colors. So ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் டீவியேட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கலர் இன் த ரெயின்போ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால தான் தட் ரெஃப்ராக்ஷன் தட் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஒயிட் லைட் இன்டு 7 கலர் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார் ரெட் அண்ட் த ஹையஸ்ட் ஃபார் வயலட். ஸோ டாப்பில் இருக்கிறது இது ரெட் அண்ட் பாட்டமில் இருக்கிறது வயலட். அப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார் ரெட். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ரெட்டுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஆகும் அண்ட் வயலட்டுக்கு ஹையஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் Snell's law we know that the angle of refraction is determined in terms of refractive index of the medium. So we can find the angle of refraction with the help of the refractive index. ஒவ்வொரு மீடியமுக்கும் ஒரு refractive index இருக்குது இல்லையா. ஸோ கிளாஸ்க்குன்னு ஒரு refractive index வேல்யூ இருக்கும், வாட்டருக்குன்னு ஒரு எந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் refractive index இருக்கும். So with the help of that refractive index we can find the angle of deviation or angle of refraction இல்லையா. ஸோ Snell's law, Snell's law. ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ Snell's law அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணுது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணுது தான். ஸோ வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் இஃப் யூ நோ த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் மீடியம் யூ கேன் ஃபைண்ட் த angle of refraction. You can find the angle of refraction for that medium. So from Snell's law we know that the angle of refraction is determined in terms of refractive index of the medium. Hence the refractive index of the medium is different for different colored lights. So, refractive index அப்படின்னா ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் மீடியமுக்கு வேறு கலர் லைட்டுக்கு வேறு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும். ஒரே கலர்டு லைட்டுக்கு வேறு மீடியமுக்கு வேறு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கலர் லைட்ஸ். ஸோ கலரை பேஸ் பண்ணியும் சரி அதேமாரி மீடியம் பேஸ் பண்ணி சரி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் scattering of light. So what is meant by scattering of light? So scatter means nothing but இப்போ ஒரு பாட்டில் இருக்குது, கிளாஸ் பாட்டில், அது வேகமாக தரையில் அடித்தா என்ன ஆகும் அந்த பாட்டில் பிரேக் ஆகி எல்லா டைரெக்ஷன்லையும் என்ன ஆகும் அந்த பீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகலையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட். ஸோ லைக் தட் லைட். ஸோ அதே மாதிரி தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைட். ஸோ சன்லைட் என்டர்ஸ் ஃப்ரம் வேக்யூம் டு எர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியர். ஸோ வேக்யூம்லேருந்து என்ன ஆகுது ஸோ மேலே ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் சன் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து லைட் என்ன பண்ணுது வேக்யூமில் தான் ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ அட்மாஸ்பியர் ரீச் ஆகும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது இல்லையா, பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் கேசியஸ் மாலிகுல்ஸ், வாட்டர் வேப்பர், வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லா டைரெக்ஷன்லையும் ஸ்கேட்டர் ஆகுது. So that process, that phenomenon is called as scattering of light. So inside the room, but during daytime inside the room there are no light source inside the room, but you can find all the things, you can see all the things inside the room. So how it is happening? So டே டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ள லைட் எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டேங்க, சன் வெளியில் தான் இருக்கும், பட் நாம் ரூமுக்கு இன்சைடில் இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் நம்மளால் ரூம்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்க முடியுது, ரூம்குள்ளே லைட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன்? ஸோ டியூ டு த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பை ஏர் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ ஏர் மாலிகுல்ஸ் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுது லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணுறதுனால தான் ஸ்கேட்டர் பண்ணி என்ன ஆகுது அது நம்ம ரூம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. ஸோ அதனால தான் நம்மளால் ரூம்குள்ளே இருக்கிற திங்ஸை பார்க்க முடியுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்.
So when sunlight enters the Earth's atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. This is called scattering of light. So in this here refract அப்படினு என்ன அர்த்தம்? So வேற directionல திருப்பி வருது, direction மாத்தி வருது. So in this phenomenon the beam of light is redirected in all directions. So beam, so collection of rays are called as beam. So a big beam of light is coming from sun. அது என்ன பண்ணுது, அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரேஸ் என்ன ஆகுது, வேறு டைரெக்ஷனில் ஸ்கேட்டர் ஆகுது. In all directions when it interacts with a particle of medium. The interacting particle of the medium is called as scatterer. So light, air atmosphere இருக்கிற air molecules and dust particles இதில் பட்டு அவனோட டைரெக்ஷன் எல்லா டைரெக்ஷனில் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது, திரும்புது. So this is called as scattering of light. ஸோ அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் எந்தெந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் லைட்டோட டைரெக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியுதோ அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கேட்டரர். ஸோ ஸ்கேட்டரர் இஸ் நத்திங் பட் எ பார்ட்டிகிள் தட் ஸ்கேட்டர் த லைட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஸ்கேட்டரர். எ பார்ட்டிகிள் தட் ஸ்கேட்டர் த லைட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஸ்கேட்டரர். Okay, that's all about scattering of light. So this is incident light. This incident light is fall on the particle present in the atmosphere and the incidence light's direction is scattered in different direction. So this process is called as scattering of light. This process is called as scattering of light. Okay, that's all about today's class. Let's discuss about types of scattering in next class. Thank you.